After roll and pen a rhyme, let's change our lives. Yes, it's our time. After roll and pen a rhyme, let's change our lives. Yes, it's our time. It's our time. It's our time. It's our time. Our time to learn English. Our chance to get ahead. Our time to learn English. Our chance to get ahead. Our chance to get ahead. Our chance to get ahead. Good morning, dear students, and welcome to the English class. Hope you are all fine and enjoying learning English. Dear students, we have already learnt many new points in Unit 1. Do you remember them? Well, let me remind you about some of the points that we have learnt. Students, in Unit 1, we have learnt singing rhyme. Do you remember that rhyme? There was something like 5 in the bed. So we learnt singing that rhyme. We also found rhyming words in that rhyme. Children, we also learnt how to use the words like on, behind, between, etc. We learnt how to frame questions using who, when, where, and so on. We also learnt how to answer these questions in English. Children, we learnt numbers in English. We also played quiz and listened to many stories so far. I am sure you had a lot of fun. In Unit 2 also, there are variety of activities. These activities will help us to learn English further. Now let me tell you all what we are going to do in Unit 2. Children, there are plenty of things. There are plenty of activities that we are going to do in Unit 2. We will learn a new rhyme again in the Unit 2. We will continue to learn how to frame questions in English and how to answer questions in English. We will also listen to a story and we will also practice reading in English. Children, સૌથી મજાની વાત તો એ છે કે we will also watch a video. તમે સૌ વિવિધ તહેવારો ઉજવો છો ને? આપણે સૌ ઉજવીએ છીએ. જે રીતે અત્યારે આપણે નવરાત્રી સેલિબ્રેશન કર્યું. એટલે we are going to watch videos of celebration of different festivals. તમારા યુનિટ 2 માં ઓલરેડી એક ફેસ્ટિવલ વિશે વાત છે. ન કેવળ એક, ઘણા બધા ફેસ્ટિવલ્સની વાત છે. So we will watch the videos of celebration of different festivals. Dear students, આ તો વાત થઈ આપણે યુનિટ 2 માં શું કરવાના છે. ઓવરઓલ યુનિટ 2 માં આપણે શું શીખવાના છે એની વાત થઈ. પણ now I will give you some ideas about the activity 1 of unit 2. Students, as you can watch it on your screen, there is an activity 1. You can watch it on your screen. It's a small activity. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રવૃત્તિને વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવા માટે અમે પાઠ્યપુસ્તકની ઉપરાંતની ઘણી બધી સામગ્રીનું આયોજન આ એપિસોડમાં કરેલું છે આપના માટે. મિત્રો, આ એક્ટિવિટીમાં રૂટીનની વાત છે, દૈનિક ક્રિયાઓની વાત છે. આપ સૌ જાણો છો કે તમારું અને મારું જે ડેઇલી રૂટીન છે, જે દૈનિક ક્રિયાઓ છે એ અલગ અલગ છે. તમારી દૈનિક ક્રિયા તમારા માતા પિતાની દૈનિક ક્રિયાથી અલગ છે. એ જ પ્રમાણે આપણી આજુબાજુ જે બધા લોકો રહે છે એ બધાની દૈનિક ક્રિયા પણ કંઈક અલગ એકબીજાથી છે, એકબીજાથી અલગ અલગ પડે છે. તો આ યુનિટમાં આપણે આ બધાનું ડેઇલી રૂટીન જોઈશું.
અને એ જોઈને એમનું રૂટીન સાંભળીને આપણે આપણું રૂટીન અંગ્રેજીમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરતા પણ શીખીશું. વી વિલ લર્ન હાઉ ટુ ટોક અબાઉટ અવર રૂટીન ઇન ઇંગ્લિશ. અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે મિત્રો કે તમને ખૂબ મજા આવશે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધેન. સો ઓલ ઓફ યુ આર રેડી ઓર નોટ? Keep your textbook of English, a notebook and a pencil ready. Here we go with the first activity of Unit 2. Hello friends, good morning. I am Himanshu. Friends, આજે આપણે શરૂઆત એક rhyme થી કરી રહ્યા છે. Do you like to sing a rhyme? I like singing very much. મને તો ગાવાનું બહુ જ ગમે. Today we will sing a rhyme, but first we will recite it. સૌપ્રથમ હું એક લાઈન વાંચીશ, પછી તમે શું કરશો? Then you will repeat after me. શરૂ કરીએ. Days of the week. Oh, what a fun to play. A new game every day. Come what may, marbles on Monday, ladders on Tuesday, hopping on Wednesday, tip cat on Thursday, football on Friday, skipping on Saturday, cricket on Sunday. Come with us to play. Have fun every day. Now friends, you will listen to a rhyme. You will sing along. Oh, what a fun to play. Oh, what a fun to play. A new game every day, a new game every day. Come what may, come what may. Come what may, come what may. Marbles on Monday, marbles on Monday. Ladders on Tuesday, ladders on Tuesday. Hopping on Wednesday, hopping on Wednesday. Tip cat on Thursday, tip cat on Thursday. Football on Friday, football on Friday. Skipping on Saturday, skipping on Saturday. Cricket on Sunday, cricket on Sunday. Come with us to play, come with us to play. Have fun every day, have fun every day. Oh, what a fun to play, oh, what a fun to play. Oh, what
a fun to play. Oh, what a fun to play. Have you enjoyed it? I hope you have enjoyed. Now friends, I have something very interesting for you. Let's watch it. Friends, what is it? Yes, you are right. It is a calendar. And these are the days of a week. The first is in red color. It is Sunday. રજા માણવાની મજા પડે ને? Then it is Monday. The next day is Tuesday. Then Wednesday. The next is Thursday. Then Friday. And last one is Saturday. તો મિત્રો, આપણા અઠવાડિયાના 7 વાર થયા ને? હવે હું એક ડે નું નામ બોલીશ and you will repeat after me. The first day is Monday. Repeat. Yes. Very good. The second day is Tuesday. Good. The third day is Wednesday. The next is Thursday. Then Friday. The next is Saturday. And last one is Sunday. So friends, these are the days of a week. Now, look at this calendar. મિત્રો, જ્યારે અહીં આજે હું આ સ્ટુડિયોમાં આ લેસન આપી રહ્યો છું, ત્યારે તારીખ છે 18 સપ્ટેમ્બર. And the day is Thursday. Now can you tell me